tukukisa tukugulumiza Mukama tukutendereza twaniriza omukono gwa Katonda twaniriza ekitiibwa kya Mukama twaniriza obukulu bwa Katonda twaniriza amaanyi ga Mukama ekitiibwa kya Kristo kikke mafuta ga Mukama galabisibwe amaanyi ga Mukama gakke n'obulungi bwa Katonda Katonda akusinkane Katonda akutaasa akulwanira entalo akuwanguza akusukkulumye omukono gwa Mukama gukomeka wooli mafuta ga Mukama gakusinkane ekitiibwa kya Katonda. May the Lord heal you, may the Lord deliver you, may the Lord rescue you in the name of Jesus mighty Savior. In this restoration service I'm praying that the Lord may restore you, may restore your family, your children's lives in the name of Jesus mighty God. May the Lord restore your life, may the Lord restore your business, your family in the name of Jesus mighty Savior. May God's hand touch you and deliver you and rescue you in the name of Jesus. Katonda kutaase akulwanira entala akuwanguza akusukkulumye engalo ya Mukama kusinkane mu ngeri y'enjawulo omukono gwa Mukama gukomeko ekitiibwa kya Katonda kikomeko awooli Katonda akusumulule akuwonyera akuzze bujja mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu nkowoola omukisa gwa Katonda nkowoola obulungi bwa Mukama nkowoola ekitiibwa kya Katonda mu saavisi y'olwo Katonda kukomeko Katonda akuyambe era akusaasire akutaasa akuwonye akusumulule mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu Mukama tukwebaza kubanga oli wamu naffe ozzo okuwonya ozzo okutaasa n'okuzza obujja mu linnya Mukama waffe Yesu. Amen, amen. Nyongera okukwaniriza gwe ayatweyunzeeko edda nyongera okukwaniriza webale kubaamu naffe era nzikiza nti ogenda kuweebwa omukisa mu linnya Mukama waffe Yesu. Olunaku lwaleero saavisi yaffe bagiyita restoration service yakuzzibwa bujja nyongera okukwaniriza beerako era baako n'omulala gwoyaniriza gwoba otegeeza abeere ajje yeeyungeko tusabe wamu naye tubeere wamu naye era tusse kimu naye Katonda agenda kumusaasira era agenda kumuwonya mu linnya Mukama waffe Yesu agenda kubazza bujja saavisi yakuzzibwa bujja era nzikiriza obujulizi Mukama bwazze ng'akola ng'azza obujja abantu azza bujja amaka naawe agenda kuzza bujja obulamu bwo. You are going to be restored in the name of Jesus. Your family is going to be restored in the name of Jesus mighty Savior. I strongly believe that in this service you are going to be blessed in the name of Jesus mighty God. Just a few announcements. Our camp meeting in this place, it is beginning this Sunday. Camp meeting yaffe mu kifo kino etandika ku lunaku lwa Sunday luno lwennyini nnyini etandika saa 9 zennyini kigenda kuba kyanjawulo njagala kukwaniriza jangu obeerewo Mukama agenda kuwa omukisa. Camp meeting tubeera nayo buli mwaka katubadde nayo mu matabi gaffe yonna gye gali twasooka bwe bajja ne tuba nayo ne tugenda e Kalule ng'agende Bombo Road agende Luweero ne tuba naye eyo kati Sunday wedde tubadde nayo Busoga mu kanisa ey'Ewandaggo n'Ebuutu. Katonda akoze ebyamaanyi bantu balokose bantu bawonye Katonda ataasizza abantu be kakati Sunday eno tutandika mu kifo kino saa 9 zennyini kamiri ngenda kubanga etandika egwa ku Sunday erejja ale Sunday erejja ogenda kuba programs nnyingi nnyo tugenda kuba ne Thanksgiving tugenda kuba ne gift sharing tugenda kuba tugaba ebirabo tugenda kuba ne graduation mukimanyi tulina Bible school in this place era some of our students are going to be graduated on the 19th. So jangu beerewo Katonda agenda kuwa omukisa mu kamiri tulina abaweza Mukama ab'enjawulo ekisooka tulina Kabakyaza omusumba waffe omukulu omusumba Fred Kasule Saalongo agenda kuba mu kifo kino n'abasumba bala bagenda kubaawo n'abaweza ab'enjawulo wagenda kubaawo okuyimba ennyimba zigenda kubaawo abayimbi beetegese bulungi nnyo ddala kigenda kuba kyamaanyi mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Saagala gwe nnoosubwe tugenda kuba n'abagenyi abalala ab'enjawulo tugenda kuba n'omusumba James Kato agenda kuba mu kifo kino ajja kuba tuwa omukisa tugenda kuba n'omusumba Michael Kyazze n'ajja kuba tuwa omukisa mu wiiki eyo yonna tujja kuba n'omusumba ayitibwa Solomon ajja kuba naye atuwa omukisa omusumba Solomon enanyi wa KSTV ajja kuba atuwa omukisa mu linnya Mukama waffe Yesu. Nja kukusaba togezaako n'osubwa n'abaweza Mukama balaba enjawulo bajja kuba munnaffe togezaako n'osubwa Mukama agenda kuwa omukisa era obulamu buteekwa kukyuka mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Katonda agenda kuwa omukisa. Omutugo olukuŋŋaana luno gugamba destiny to win. Katonda akuwadde amagenda ga kuwangula. You must win in your destiny. You must win. We are destined to win. Teri kulemererwa, teri kugwa, teri kufa nga tetunnatuuka mu linnya Mukama waffe Yesu. Mukama ebazibwe. Ate buli lunaku tuba ne lunch hours mu kifo kino sawa 7 mpaka sawa 8. Buli lunaku lwakutaano tuba n'okusiiba n'okusaba mu linnya Mukama waffe Yesu era tu breaking fast yaffe ku kanisa mu linnya lya Yesu.
Olunaku lw'Essande tulina services 2, esooka etandika ssaawa 2 mpaka ssaawa 4 Luzungu lwokka, endala etandika ssaawa 4 mpaka ssaawa 7 Luzungu na Luganda. Wabeerawo obujulizi, mubeeramu okuyimba special songs. Jaamu Mukama agenda kuwa omukisa, naawe obulamu tebugenda sigala kyekimu mu linnya Mukama waffe Yesu. Mpitibwa omusumba Olugembe Michael, era Mukama agenda kuwa omukisa okuyita mu bigambo bino byatadde ku mutima gwange mu linnya Mukama waffe Yesu. Ngenda kuba njogera facing the uncertainty of your tomorrow, facing the uncertainty of your year to come, your month to come, maybe your day to come. Mukama ibazibwe. Tumanyi nti tugenda kuyingira olunaku lw'enkya naye tumanyi biki bigulimu. Omwezi ogujja tumanyi biki bigulimu, omwaka ogujja tetumanyi kiki gulimu. Twatandika omwaka gw'2020 tetwamanya nti covid ajja kubaawo, but we simply believed God ne tuguyingira wawo covid yajja. Wobanga okyawulira eddoboozi lyange kitegeeza nti Mukama akubeezezzaawo, akumye obulamu bwo. Tukkiriza Katonda nti n'omwaka 2022 tuguyingira mu linnya Mukama waffe Yesu. So how do we face the uncertainty of next year? How do we face the uncertainty of our tomorrow? So kyenyaga okwogerako era nzikiriza nti onoonywerera wamu nange ne tutambula ffenna as we navigate through the scriptures that God has put on my heart. God is going to bless you in the name of Jesus. There are few principles that we are going to share, and by the time we finish them, you'll be on another level. In the name of Jesus, mighty Savior. I want to encourage you in the Lord. Nti Katonda akutegekedde amagenda amalungi era ag'okuwangula. Si nsonga mbeera ki gy'oyitamu kaakati, embeera gy'oyitamu tesalawo enkyaye eri etya. Your tomorrow, God has designed it uniquely in the name of Jesus. It is different from any other person's tomorrow. Amagenda go ganjawulo nnyo era Katonda ateekwa kuwa mukisa, gwateekwa kuyamba kubanga oli mwana we mu linnya Mukama waffe Yesu. Tusomeye ekyawandiikibwa kiri mu Acts of Apostles chapter 27. Acts of Apostles chapter 27 and verses 20. Ebikuwa batume essula 27 akanyika 20 kagambye kati, Now when neither sun nor stars appeared for many days, and no small tempest beat on us, all hope that we would be saved was finally given up. Verses 21. But after a long abstinence from food, then Paul stood in the midst of them and said, Men, you should have listened to me, and not have sailed from Crete and incurred this great disaster and loss. Verses 22. And now I urge you to take heart, for there will be no loss of life among you, but only the sheep. Verse 23. For there stood by me this night an angel of God, to whom I belong and whom I serve, saying, Do not be afraid, Paul. You must be brought before Caesar, and indeed God has granted you all those whom you are sailing with. Mukama ibazwe. So Bible egamba nti Paulo yali asaabala n'abasibe bangi, baali basibe bonna naye yali musibe, kati n'abasirikale bali babatwala nga basaabala bagenda okugezesebwa. Bible egamba nti batandika olugendo, Paulo yabagamba nti mpulira olw'omwoyo wa Mukama nga wagenda kubeerawo okufiirwa kw'amaanyi, tetwandigenze. Abasirikale bonna ne bagamba nti tugende, ne bawaliza mpaka ne bagenda. Bible egamba nti bagenda ne basinkana omuyaga nga mungi nnyo, era Bible ennyonnyola nti ekiseera kyatuuka ng'obudde misana naye ng'omusana tegulabika, era obudde bwali ng'obwekiro n'omwezi n'emmunyenye nga tebiriiyo, ne babeera mu mbeera y'ekizikiza, okutya ne kuba kungi. Bible egamba nti essubi ery'okuwona ne libaggwamu. Pawulo agamba nti essubi ery'okuwona lyabaggwamu bonna, baggwamu essuubi. Kiba nno kyakatyabaga gwe ng'omwana wa Katonda okuyita mu mbeera n'owesanga you've become hopeless, you've become without hope. It is dangerous. Kati Bible egamba nti essubi ery'okuwona ne libaggwamu. Mukama ibazibwe. Ne Bible egamba nti Pawulo n'abagamba nti muddeemu amaanyi, kubanga wano wennyimiridde wendi wayimiridde omalayika wa Mukama ekiro, era n'ayogera ebigambo bino, talina omu agenda kufiirwa bulamu bwe. Mukama ibazibwe. Naawe njogera gy'oli nti it doesn't matter what situation you are passing through.
It doesn't matter what is happening in your life, in your family, among your children, even in your job, maybe in your business. It doesn't matter what is happening right now, and doesn't matter what news you've had. Njogera joli nti there will not be loss of anything as long as we trust God. Kasitoba ng'okkiririza mu Katonda nga weesize Mukama togenda kufiirwa. Njogera ng'omuweereza wa Mukama togenda kufiirwa kintu kyonna kyonna. Ffe abeesize Katonda, Katonda atuzza bujja, atunyweza ne mu biro nga byakufiirwa, era atuzzaamu amaanyi, atuwanirira, atuyamba era atusanyusa. Naawe njogera gy'oli, Katonda akusanyuse, akuzze bujja. May the Lord restore your praise. May the Lord restore your joy. In the name of Jesus. May the Lord restore the joy of your salvation. In the name of Jesus, mighty Savior. I'm praying for you that you will not lose your hope. Bible yegamba, Christ in us is the hope of glory. Kati, losing your hope means that there is no Christ in you. Kubanga Kristo wabeera muffe tuba n'essuubi ly'essuubi ery'ekitiibwa. In fact, Christ in us is the hope of glory. So, if you have hope in you, it means that you have Him, the hope of glory. Essuubi ery'ekitiibwa liba li mu ggwe oba omuyina. Njagala kukuzzaamu maanyi, si nsonga oyita mu mbeera ki, Katonda akyasobodde okukuyamba. Tugenda kusoma ku jjajjaffe Ibulayimu. Yayita mu mbeera, a situation of uncertainty. He didn't know what will come next. There was a promise of a son. But the Bible says, between the time when he received the promise, up to the time of the fulfillment of the promise, there's a space of 25 years. 25 years. Many people lose hope in that period of time. Bantu bangi baggwamu essuubi. Gwampuliriza oyinza okuba olina emyaka 2, tonooza na myaka 25. Ne Ibulayimu yalindirira omwana okumala emyaka 25 mpaka ng'akaddiridde ddala. Era Bayibuli egamba nti tukasome Baruumi 4:18, Romans 4 and verses 18. Romans 4 and verses 18. Kagambye kati, who contrary to hope, in hope he believed. Nti ewataali ssuubi, mu ssuubi yakkiriza. Against all hope, he believed. In hope, he believed. There was no room for hope, but he created that room there. Tewaali ssuubi yadde n'akatono, naye ye era yasigaza essuubi. Embeera yali emalamu essuubi. But he retained his hope because he was a child of God. Yali mwana wa Katonda, teyakkiriza ssuubi kumuggwako, teyakkiriza ssuubi lye kugenda. Yamanya nti wabanga yasuubiza ajja kutuukiriza. My first point is, your hope must not die. Essuubi lyo teriyina kufa. Tokkiriza ssuubi kuggwamu, tokkiriza ssuubi kugenda. You must always anticipate something. Probably something will happen because you're a child of God. Tukimanyi Pawulo agamba nti wakati nga essuubi ery'okuwona liringa erigenze, Bible egamba nti Kristo Yesu n'ayingirawo. Bible egamba nti an angel of God appeared. Nze bantu bwenzikiriza, because there was an assignment on Paul's life. So God himself intervened and restored Paul's life, Paul's hope. Paul's hope was restored. Lwansonga eryemu malayika wa Mukama yalabika. Mukama ebazibwe. Ekiro kya leero gwaweddemu essuubi nsaba Katonda leka eggulu likyenyigiremu. I'm praying that an angel of God may manifest, may come and appear in your room, in your closet, mukayumbako k'olimu wekka, k'owulira ng'olinga alekeddwawo. May the Lord send his angel, may the Lord send his word, may the Lord appear in your life, in your single life, as a business person. May the Lord appear, may the Lord come and visit you. In the name of Jesus, may the Lord restore your hope in that hopeless situation. Katonda ayingire wakutaase, akulwanire entalo, era akuwanguze mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Tabulawo buli lunaku abaawo okutuyamba n'okututaasa. Bayibuli egamba Ibulayimu emyaka 25 alinda,
until we reached 100 years mpaka nga tusi ku myaka 10 bayibuli emwogerako negamba nti nga n'omubiri gwe gufudde akanyiri ka 19 and not being weak in faith, he did not consider his own body already dead. So you must not lose hope. Oyino sigaza essuubiryo mu Katonda. Ffe ng'abaana ba Mukama buli lunaku tusuubira nti something new, something better will come out. Even if I'm cut down, I know that because of the scent of the Holy Spirit, I will sprout again. N'obanga osulibwa mu ddungu, ffe tukkiriza Katonda nti wembanga nnyina Katonda, I'm not dead, I'm not finished, because I have God. I'm not dead. Newankubadde nfiiriddwa abantu bangi, ebintu bingi ebigenze, nze nkyakkiriza nti I'm not finished yet, because I have Christ on my side. Mukama ebazibwe. Ate gwe obeera ne Kristo, you and Christ, you are the majority. You and Christ, you are on the winning side. Because Christ overcame. He is a winner. He is an overcomer. So when we have him, he makes us overcomers in life. He causes us to excel in life. He promotes us. He lifts our lives. He puts us on another level. Akujja bakunyomera n'akuteeka w'oteekeddwa okubeera mu kitiibwa. Mukama ebazibwe n'akwambaza obulungi bwe. Nsaba Katonda olwaleero eyayamba Ibulayimu naawe akuviireyo. Mukama ebazibwe. But you must not lose hope. You must not lose hope. Expect something good. Mukama ebazibwe. You must have confidence in God. You must have this mind that there's a due time, there's a proper time for me, there's a proper time coming. You must convince yourself that I will faint not. I will not faint. Mukama ebazibwe. I will not faint. So you must not lose hope. Tokkiriza ssuubi kufa. Tokkiriza ssuubi ly'okugenda. Sigaza essuubi lyo ng'omwana wa Mukama. Sigala ng'osuubira. Kubanga Katonda waffe mulamu. We yafa yazuukira. Mukama ebazibwe. We bamukuba emiggo egyamukuba tufunamu. Bayibuli egamba nti olw'emiggo egyamukuba tuwonyezebwa. Toggwamu ssuubi. Buli ekyamubaako gw'osobola okuwona. Obeere n'emirembe era osanyuke. Mukama ebazibwe. Buli ekyamubaako tufunamu. Whatever happened on Christ, we benefit something, we profit. Mukama ebazibwe. By his stripes we are healed. Mukama ebazibwe. Bamufumita effumu ne muvaamu amazzi n'omusaayi. Bayibuli egamba nti amazzi ge ganaaza ekkanisa. Mukama ebazibwe. Omusaayi gwe gutunaazaako ebibi. Gwe nange tulina okusigaza essuubi lyaffe mu Katonda. Tokkiriza ssuubi kugenda, tokkiriza ssuubi kuggwamu. Mukama ebazibwe. Bayibuli egamba akannya aka 19, Bayibuli egambye and not being weak in faith. In other words, he did not allow his faith to go. He kept his faith in God. Yasigala akkiririza mu Katonda. Akimanyi nti byonna bibaddewo n'ekiswalo kibaddewo ekyamazima emyaka 10 gyogiweze naye nkyakkiriza mu Katonda. Bayibuli egamba nti teyakkiriza kukkiriza kwe kunafuwa. He did not permit his faith to grow weak. He never permitted his faith to go away. Tokkiriza kukkiriza kubula. Ekisooka njogedde ku ssuubi, ekyokubiri njogedde ku kukkiriza. Essuubi lye lizaala okukkiriza. Hope is an ingredient of faith. Without hope there cannot be faith. Mukama ebazibwe. Weyasigaza essuubi lye mu Katonda teyakkiriza na kukkiriza kwe kubula. Yasigaza okukkiriza mu Katonda. He stayed believing in God. Mukama ebazibwe. Bayibuli kyegambye and not being weak in faith. Teyakkiriza kukkiriza kwe kunafuwa. Baana ba Katonda bangi nnyo mu bironga bino banafuye mu kukkiriza kwabwe. Era bangi bagudde, abalala babivuddemu, abalala bafunye n'embuto, abalala bazadde olw'okugezesebwa okuzzeewo. Okukkiriza kwabwe kunafuye ne babivaamu. Gwe tobivaamu. Tokkiriza kukkiriza kwe kunafuwa. Towanika eri Katonda wo.
towanika erikwolesebwako sigala era biremereko Mukama ebazibwe kuba Katonda affe yasuubiza mwesigwa ajja mangu abamu kummwe kalole kiro kyalira kukyalira ayingira mu mbeerayo ajja okusumulula ajja okuwonya ekirwadde kyo ajja okutaasa ajja okulongoosa omusaayi gwo ogwo gutaalongoosebwa mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu. Bayibuli egambye and being not weak in faith he never permitted his faith to drown, to decelerate, to go away out of him. Mukama ebazibwe. He stayed meditating upon God's goodness. He stayed thinking about the promise. He stayed thinking about the promise. Bayibuli egamba Balumi 10:17. Bayibuli egamba okukiza kujja na kuwulira n'okulya ekigambo kya Katonda. Nze kino kyendowooza nti Ibulayimu yasigala afumiitiza ku bigambo ebyo Mukama byamugambye. Yasigala alowooza ku bulungi bwa Katonda. Yasigala atunuulidde Kristo. Okukkiriza kwe ne kutafa. Okukkiriza kwe ne kutabula. You must stay meditating upon God's goodness. Meditate upon the word. Befriend God's word. Befriend men that are faithful. Men that are full of faith. Make them your friends. Even in terrible situations. Teweyawula. Kwana emikwano egitya Katonda. Kwana emikwano egyagala Mukama. Abantu bakkiriza mu Katonda gwokkiririzaamu. Kyekigenda okutuyamba okunywera. Kyekigenda okutuyamba okukoleza ettabaaza zaffe. Abamu ettabaaza zaazikira dda. Oluusi emikwano gyaffe weguba nga gukkiriza mu Katonda gwe gukuyamba okukoleza ettabaaza yo ey'okukkiriza. Toggwamu maanyi. Katonda akyasobola okukuyamba. In fact ekiro kya leero Katonda akyalira ggwe. Ebiro biri akyalira Ibulayimu. Ekiro kya leero akyalira ggwe okukuyamba n'okukusanyusa okutuukiriza ekyo kye yasuubiza. There are many promises that God gave you. He has promised you many things. He said you will be the head and never be the tail. Ekyo kisuubizo kisobola okutuukira ekiro kya leero mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Yakusuubiza okuyimusa. Yakusuubiza okukutumbiza mu bbanga ng'empungu. Kisobola Katonda okukutumbiza mu bbanga ng'empungu. It is possible for you to soar in the heights. It is possible as long as you keep your faith in God. Mukama ebazibwe. Verses 19. Bible egambye, and not being weak in faith, he did not consider his own body already dead. Mukama ebazibwe. Ensonga yange ey'okusatu egamba bweti. Egamba, know what not to consider. Know what not to consider. You must know, you've got to know what to consider. What not to consider. You must know what to consider, and you must know what not to consider. Olina okumanya biki byolina okuteekako essira, biki byolina okwesigamako, kyokka ate olina n'okumanya biki byotalina kwesigamako. Waliwo ebintu ebimu nga bitta okukkirizako. Waliwo ebintu ebimu nga bitta oba byongerayo ekisuubizo kya Katonda, nga bikyongerayo wala. Katonda yasuubiza kati ng'abaana ba Isirayiri beemulugunya mu ddungu. Bayibuli egamba beetoolola ku lusozi lumu emyaka mingi. Lwaki beemulugunya? Tulina ebintu ebimu mu bulamu bwaffe nga byongerayo ekisuubizo kya Katonda, bikwongerayo, bifuula olugendo luwanvu gw'oba otatuuka mu nsi nsuubize mukadde koyina tutuukiramu. It lengthens our journey to our promised land. Mukama ebazibwe. So there are things not to consider in life. As long as God has promised, you've got to forward things that build your faith, things that lift you up. You must remain positive. Mukama ebazibwe. Njagala kukuzzamu amanyi mukyala gwe oba musajja gwe ampulira, omuvubuka ampulira. Stay focused. Don't give up on your dream. Don't give up on yourself. Towanika, tobivaamu. Katonda yasuubiza mwesigwa akyasobola okukuyamba, akyasobola okukutaasa. Tuyina mu kaseera kano ng'otunuulidde ekisuubizo kya Katonda, tuyina n'emikwano gye tulina okweggyako. Some friends, you don't need to consider them. You don't need everybody. Teweetaaga buli muntu, teweetaaga buli kintu. You don't need every idea. Mukama ebazibwe. There's a particular idea that you need.
at this moment of time nga yegenda okuyamba to reach your destination. There's a particular person you need to team up with you if you are to reach your destination. You don't need everybody. So my third point is know what not to consider. Bible yegambye nti he did not consider his own body already dead. Yesu okufa kwaliwo, obukadde bwaliwo yenna nga ajjudde enkanyanya. Ne Bible yegambye he did not consider that. He stayed focused. Mukame bazwe, remain focused. Refuse to give up. Mukame bazwe, refuse to give up on your dream. Tokkiriza kuwanika eri ekirabo kyo. Even when your body has given up, don't give up on your soul. Towanika bisigale mbiremereko. Abantu betwegomba mu bulamu balemeddeko kutuuka we batuuse gwobeegombera. You admire them now because they persevered, they pressed on, they never gave up. Now they're eating of the fruits, they're enjoying the fruits of their patience, they're enjoying the fruits of their endurance. They endured and never gave up, they persevered. Mukame bazwe, you too must persevere. You must endure. The pain is there, but endure the pain, because precious is what God has promised. Kyamuwendo nnyo Mukama kyasuubiza. Mukame bazwe, toteekeddwa kuwanika kati, toteekeddwa kubivaako kati. Sigalako, biremereko, gumirako. Katonda agenda kukusanyusa, Katonda agenda kukuyamba, agenda kukunyweza mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Kyonna kye kiri oteeka okinywamu omubisi, kyonna kye kiri oteeka okinywamu omubisi. Twakwamulangedde omubisi, nga obanga onoonywa omubisi oteeka okuteekamu amaanyi go gonna. Naawe teekamu amaanyi go gonna mu kuweereza Katonda. Teekamu kyonna kye kiri, kyonna kye kiri, teekamu amaanyi go gonna. Towanika, tobivaako. Remain focused. Don't give up on yourself. Don't give up on your dream. Kisigalemu, kinywerereko. Katonda agenda kukusanyusa, Katonda agenda kukuyimusa, agenda kukuzza bujja, n'obulamu bwo bugenda kukyuka mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Mukama bazwe. Even amidst attacks, wakati ng'olumbiddwa, towanika, tobivaamu, lemerako, tokkiriza kukkiriza ku kugenda. Mukama bazwe. Being attacked it's not reason enough for you to give up or to consider what is not godly. Mukama bazwe. Being in the midst of many attacks, many abuses, it doesn't permit you to go past the boundaries of salvation. Mukame bazwe. We must stay within the boundaries, within the walls of Christianity, within the walls. Tusigale mu Kristo. Mukame bazwe. Mwe muli obuwanguzi bwaffe mu linnya Mukama waffe Yesu. Bible yegambye did not consider his own body as already dead. He was about 100 years, and he did not even consider the deadness of Sarah's womb. Olubuto lwa Sarah lwali lwafa dda. Bible egamba nti teyakisaako ssira, teyakitunuulira, yatunuulira oyo yasuubiza. Mukama bazwe. Akanyiika 20. He did not waver at the promise of God through unbelief. Teyakkiriza butakkiriza mu bulamu bwe. He did not give room for unbelief in his life. Mukame bazwe. So my other point, the fourth point is, you should not stagger. You should not withdraw from the promise. Mukame bazwe. You should not waver. You should not go wherever you want. Don't run away from the promise. It is tough, but keep on keeping on. Stay focused. Keep your eyes focused unto Christ. Togenda kubbira. Amazzi tekagenda kukumira. Eyo embeera tegenda kukumalawo. Sigala ng'otunuulidde Kristo agenda kukusanyusa, agenda kukuyamba. Abantu bonna bwe beegomba mu bulamu bayise mu mbeera ne bagumiikiriza. Y'ensonga ki kati obeegomba awo we bali. Mukama bazwe. He did not waver. We must learn to strengthen our lives, our faith. We must learn to keep on even when it is tough.
wakati nga bitabuse Mukama bazwe sigala nga ogenda mu maaso kubanga ne Jehova si birungi nnyo. Jehova teweegombesa kudda. Mukama bazwe engula eri mu maaso kati tulina kuwanika, tetulina kubivaamu. Omwana wabanga ayise okuva mu P1 n'agenda mu P2 ekimuyamba okutuuka waatikkirwa kubanga agenze mu maaso. Jacob ogenda mu maaso byongera okukaluba. Mukama bazwe naye yongera okumanya. The challenges we pass through, they strengthen our faith. They strengthen our spiritual muscles. Okusomoza kutuyitamu kunyweza ebinywa byaffe eby'omwoyo, kutufuula abasajja abeesigika ne mubuweereza, kutufuula abasajja abeesigika ne mumaka, ofuuka omuntu ayeesigamwako. Mukama bazwe gwe okutegerebwa nti oli musajja oteeka okuba nga ogumiikiriza, oyimiridde era nga towanise, tobivuddeemu. Mukama bazwe njagala kuzzaamu maanyi, towanika, tobivaamu. Jjajjaffe Ibulayimu teyawanika, yasigalako era n'awangula. Naawe ojja kuwangula. He did not wither at the promise. Mukama bazwe he kept on pressing on. He pressed on until the promise came. Naawe Katonda kyakusuubiza kijja kujja. Kanagenda kuwa embaga gye weetaaga. Ogenda kumaliza emisomo gyo newankubadde covid abaddewo. Omulimu gwe weetaaga ogenda kugutuukako. Promotion gy'oyagala egenda kujja. But press on. Mukama bazwe press on and don't give up. Amen. Ensonga ey'okutaano egamba bweti. Bayibuli egamba akanyika 21 egambe and being fully convinced that what he had promised, he was also able to perform it. Mukama bazwe we must be fully convinced. Otekeddwa Katonda abanga asuubiza akusuubiza ekintu kyonna matizibwa. Be convinced that the one who has promised is not a liar, is not a son of man. Muntu munno wakusuubiza kubanga muntu asobola okwerabira oba asobola n'okukulimba, asobola n'okugamba naga nali nnimba oba nali nsaaga. Katonda tasaaga, Katonda talimba. You must be fully convinced that he who promised is faithful. Nti yasuubiza mwesigwa n'okukola ajja kukola. God is always true to his word. If he ever promised anything in your life, kiriza Katonda nti agenda kituukiriza. Sigala ng'oyimiridde mu butuukirivu, sigala ng'oyimiridde mu Katonda. Wabanga alina kyeyasuubiza agenda kukikola mu bulamu bwo. Zino ze nnono Ibulayimu ze yayimirirako. Mukama bazwe yasigaza essuubi lye mu Katonda, tiyawanika mu kukkiriza kwe, yasigala akkiriza Katonda. Mukama bazwe yasigala akkiriza Mukama, yakuuma ebintu ebikuuma okukkiriza kwe. Mukama bazwe he never teamed up with negative people. He always teamed up with positive people, people that build his faith. He stayed focused unto the promiser. Yasigala tunuulidde yasuubiza. Mukama bazwe there are things he never considered in life. He never considered the weakness, the negativity of his body. That even when his body was dead, he never considered that. He never focused unto it. Yakitunuulira, yasigala tunuulidde Katonda. Mukama bazwe he never staggered at the promise. He never wavered. Mukama bazwe he never withdrew from the promise. Yasigala akiremeddeko, yasigala akinyigiriza, yasigala kyasaba, yasigala tunuulidde Mukama. Katonda n'amuyamba. Akawungezi k'olwaleero w'oteeka amaaso go Katonda agenda kukuyamba, agenda kukusanyusa, agenda kukutaasa, agenda kukuzza bujja. He was fully convinced that the one who promised was able to fulfill. Being fully convinced kitegeeza he never left any space for doubt. He never left any space, any gap for doubt. He never gave the enemy a foothold. Mukama bazwe ekyo kikkakatako omwana wa Katonda. Don't give the enemy a foothold. Tomuwa wateeka kigere kye omuwa katono n'akulya wenna. Akuwangula singa omuwa omwaganya. Tomuwa mwaganya, agenda kukuyamba kubanga yasuubiza mwesigwa era agenda kutuukiriza. Buli kye yasuubiza agenda kituukiriza. Bayibuli egamba and it was counted on him
for righteousness. Mukama bazwe Katonda kimbalira ku lw'obutuukirivu. He was considered, he was regarded as a righteous person. Mukama bazwe He was regarded nkusabira gwe that the heaven may regard you as a victorious person. As a matter of fact, that's what the heaven regards you. Eggulu likulaba nga gwe oli muwanguzi, likulaba nga osukkulumye. Katonda wakusuubiza akulabira eri, akulaba osukkulumye, akulaba oli taata w'amawanga amangi. That's what he told Abraham, that you are going to be a father of many nations, a father of multitude. Ekyo Katonda kyakulabiramu. If he ever promised a house, akulaba oli mu nnyumba yo. Waba yakusuubiza obufumbo, Katonda akulaba oli mu bufumbo bwo. Mukama bazwe buli muntu yenna Katonda gwe yasuubiza, Katonda mwesigwa ajja kukituukiriza, ajja kukikolera. Nkusabira akawungezi k'olwaleero, buli kyonna kye kiri Katonda kyakusuubiza, Katonda akikuyingizeemu mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Akawungezi k'olwaleero njogera ekigambo kya Katonda nti toggwamu maanyi, kubanga obulamu bwo tebugenda kufa, togenda kusaanyizibwawo gwe. Malayika wa Mukama yogeri Pawulo n'amugamba temutya, temukeŋŋentererwa, teri n'omu agenda kufa. Nange njogera ng'omuweereza wa Mukama, gwe togenda kufa, ogenda kusigala ng'oli mulamu. Obulamu bwo bugenda kukunyumira, bye weetaaga bigenda kujja. Kasita osigala ng'okkiriza Katonda agenda kukusanyusa, embaga egenda kujja mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Obuwanguzi obujja, Katonda agenda kuwa emmotoka y'ekirooto kyo, ogenda kutambula amawanga. Newankubadde covid azze, Katonda agenda kukusanyusa, obulamu bwo bugenda kutereera, ne siriimu oyo agenda kuwona. Katonda agenda kulongoosa omusaayi. Nsaba Katonda alongoose omusaayi ogutaalongoosebwa. Nsaba Katonda ebizimbe ebibadde bikuliko bigende bibule, kansa awone mu linnya lya Yesu omwana wa Katonda omulamu. Omukono gwa Mukama gukukyalire ggwe. Katonda atereeza amagenda go, abadde yeraliikiridde olw'emirimu gye, olwa bizinensi. Katonda bizinensi agibbulule, agikomyewo mu linnya lya Yesu omwana wa Katonda omulamu. Njogera promotion mu bulamu bwo, njogera okuyita mu bulamu mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Be fully convinced nti oyo yasuubiza mwesigwa agenda kituukiriza mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Be fully convinced, matizibwa, Katonda agenda kuyamba. Nsaba akuyamba olwaleero, nsaba akusanyuse, nsaba akuggulira olujja olwo lubadde olugale mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Ibulayimu yakkiriza mpaka olujja olwaggulwawo, yakkiriza mpaka yafuna omwana mu linnya lya Mukama. Njogera eri gwe akkiriza Katonda, omukkiriza ku lw'omulimu, omukkiriza ku lw'obufumbo bwo, omukkiriza ku lw'abaana bo okusoma, abaana okufumbirwa, okkiriza Katonda okuwonya mukyalawo, omukkiriza okumuwonya kansa oyo, okubuza ani oyo, okkiriza Katonda okuwonya bbaawo, omuwonya ettamiiro. Ekyo kyensaba olwaleero nti kyokkiriza Katonda leka Mukama akikolere, bizinensi yeeterere, Mukama addemu agibbulule, agiggyeyo gye badde yeekwese mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. May the Lord unveil your business. May the Lord bring it back in the city in the name of Jesus, mighty Savior. May the Lord touch your business and make it better in the name of Jesus. He touched Abraham's life. He promised Abraham a son, and he made his life better in the name of Jesus. He revived Abraham's life. I pray he revives your life too in the name of Jesus, mighty Savior. Njogera okukkiriza kwa Katonda, njogera okukkiriza mu bulamu bwo, okukkiriza okuzaala ebibala, okukkiriza okuleeta okuggula enzigi ezibadde enzigale, okukkiriza okukuwonya endwadde mu linnya lya Mukama. Katonda akuwonye, Katonda akusumulule, akutaasa wooli mu linnya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Akutaase, akuzze bujja mu linnya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Abaweddemu essuubi mbasabira, Katonda abazzeemu essuubi abanyweze mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Abaakola okusalawo okukyamu nkusabira Katonda akutaase, Katonda akuzze bujja mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Akukomyewo mu layini mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Abadde bawanika olw'embeera, nkusabira ekisa kya Katonda, ekisa kya Mukama, ekisa kya Kristo ekitunaaza, ekitutaasa, ekitunyweza, ekisa kya Katonda kikomyewo mu linnya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Njogera gy'oyo towanika, komawo. Leka tubiddemu ebintu bino, twongere tukkirize Katonda agenda kukuyamba, agenda kukusanyusa. Oyinza okuba ng'ompulira, ekyamazima embeera yaliwo n'obivaako, n'owanika eri okukkirizako. Kati wetwogera oyinza okuba olina lubuto, okukkiriza ko nga kwanafuwa, n'owanika mu covid ono, wabamu oyinza okuba wazaala n'okuzaala, wawanika eri Katondawo, wabivaamu.
kino kyentera okugamba abanoye kyenkugamba nti amakubo gonna tebakkiriza U-turn ne ekkubo eritwala mu ggulu they accept a U-turn. If you are going to hell, you can make a U-turn and come to Christ. Mukama baziwe Katonda akyakwagala. He gives us another chance. He's a God of another chance. Mukama baziwe there's another chance for you. You can make up your life. You can trust God. Still you can trust him. N'obulamu bwo era akyasobola okuyamba mu linnya lya Mukama. Obanga yeggwe abamu tolokokanga abala wagwa, ddamu ebigambo bino wamu nange. Gamba, ayi Yesu, nkwebaza kubanga ommanyi enjiri eno yazze nga yange, mbadde nanafuwa, mbadde nabivaako. Abamu mbadde tobatolokokanga, mbadde sirokokanga. Ne ayi Mukama, olwaleero nkuwa obulamu bwange. Nkukkiriza beera Mukama wange era beera omulokozi wange. Olwaleero nkukkiriza era ndokose. Sangula amannya gange mu kitabo ky'okufa, gawandiike mu kitabo ky'obulamu. Olwaleero ndokose mu linnya Mukama waffe Yesu. Katonda takyuka. Omusajja ono omukyala omuwa omukisa, basanyuse bakulaakulanye, bongereko banyweze mu Katonda mu linnya lya Mukama. Tobakkiriza kusagaasagana na kubivaako. In the name of Jesus, mighty God. Amen. Kati gwazeemu ebigambo ebyo, ojja kunoonya ekkanisa eyigiza ekigambo kya Katonda n'obulokozi. Ekkanisa ebeera ekkanisa yo, ogende weyanjulira abasumba obagaye nti walokokedde ku Cornerstone, walokokedde abamu ku Facebook, walokokedde abamu YouTube, kwalokokedde nenge ekkanisa eyitibwa Cornerstone, kwalokokedde. Weyanjule, bajja kukubatiza, bajja kukunnyika, bajja kuyigiriza ebintu birala omuntu byalina okubeera. Obanga oli kumpi ne Cornerstone wale Muyenga Bukasa, oba oli Kalule, oba oli bwe bajja, osobola okujja kumpi n'ekkanisa yaffe. Ali wane Muyenga ojja kujja no ku kyaki, ojja kusinkana omusumba waffe abeerawo, ojja kumweyanjulira, ajja kukusabira, ajja kukuzzaamu amaanyi. Era tujja tekaleka tukubatize ne Mukama ajja kukusanyusa. Ebwe bajja ogenda mu Makrite Kakungulu Estate, Kalule ogenda Kalule okunga ku mulongooti w'okyamira. Mu linnya Mukama waffe Yesu, Mukama ajja kukusanyusa mu linnya Mukama waffe Yesu. Njagala abantu abagenda okuyimira wamu naffe ne mu buweereza buno. Obuweereza bwetaaga ssente ekyamazima. So abantu ng'ogenda kuwaayo, ngenda kukusabira omukisa gwa Katonda. Waliwo ennamba eziyitawo ku lutimbe eziyitawo, ennamba ezo ennyini ogenda kubanga osindikako ssente zo. Katonda agenda kuwa omukisa. Okuwaayo kuba kukolaganya wamu na Katonda. Ekyamazima enjiri yo Katonda agituwa buwi, era naffe tugikuwa buwi. Mukama ebaziwe. Ne engeri enjiri gyekutuukako kitwala ssente nnyingi. So yensonga tukusaba yimirira wamu naffe. Katonda agenda kuwa omukisa. Waayo ssente yo, waayo ensigo yo, waayo ekiweebwayo kyo, waayo kimu eky'ekkumi. Katonda agenda kukusanyusa mu linnya Mukama waffe Yesu. Kankusabire, Katonda takyuka, nteeka omukyalo oyo, nteeka omusajja oyo agenda okuwaayo. Mbasabira omukisa, mbasabira essanyu, mbasabira obuwanguzi, mbasabira amaanyi amapya n'obukulu bwa Katonda mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Yesu nga bawaayo baweere ddala omukisa, baggulire enzigi ezibadde enzigale, otonyese omukisa gwa Katonda. Baggulire ne wankaki z'ebibuga, wankaki z'amawanga zireme okubeggalira mu linnya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Gwe nkusabira nti omukono gwa Mukama gukuyimuse, Katonda akuteeke mu bifo ebya waggulu mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Kubanga okolaganya wamu naye ne mu byensimbi, Katonda agenda kukolagana wamu naawe. N'obadde okwebera, Katonda agenda kukulembeza. Nkusabidde omukisa, nkusabidde okuyimuka, bizinensi ye eyimuke, obuweereza bwo buyimuke, emirimu gyo gitereere. Katonda akuyimuse, akusanyuse. Nga tumaliriza omwaka, omukisa gwa Mukama gukunnyonnyole ggwe. Katonda akwanjule mu bifo gy'oba tomanyiddwa. Njogedde omukisa gy'oli, njogedde essanyu lya Katonda. Kibeere bwe kityo gy'oli, in Jesus mighty name. Amen. Amen. Mukama akuwa omukisa. Tujja kuddamu tusisinkane. In Jesus mighty name. Amen.